His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki, ISKCON Samstapakacharya Srila Prabhupada Ki, Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki, Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki, Shri Nitai Chaitanya Chandra Ki, Sankirtan Yajna Ki, ISKCON Tallinn Yatra Ki, Gaur Premanande, Slav Sabrapsam Sukadna, Slav Sabrapsam Sukadna, Slav Sabrapsam Sukadna, Slav Shri Guru Eshi Gauranga, Slav Shri Prabhupada.
What's your name for that? Женя. Jenya. Jenya Kijai. Perivachek. Really? Okay. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, the passing away of Bhishma Dev in the presence of Lord Krishna, text 40. Так, сегодня у нас глава «Уход Бишмадева в присутствии Господа Кришны», текст 40. Right. Lalita Gati Vilasa Valduhasa Pranaya Nirikshana Kalpi Torumana Kritam Anukrita Vatya Unmadanda Prakritim Agan Kila Yasya Gopa Vadva. Translation. Let my mind be fixed upon Lord Sri Krishna, whose motions and smiles of love attracted the damsels of Vrajadan, the gopis. The damsels imitated the characteristic movements of the Lord after his disappearance from the rasa dance. What's the chapter? 9. Adim Diavad Sorag. Пусть же мой ум сосредоточится на Господе, Шри Кришне, его движения и взгляды, полной любви привлекли девушек в Раджапуме. Девушки подражали характерным движениям Господа после того, как он исчез во время танца раса. Okay. I'm going to read it in English. By intense ecstasy and loving service, the damsels of Rajabhumi attained qualitative oneness with the Lord by dancing with him on an equal level, embracing him in nuptial love, smiling at him in joke, and looking at him with a loving attitude. The relation of the Lord with Arjuna is undoubtedly praiseworthy for devotees like Bhishma Dev, but the relation of the gopis with the Lord is still more praiseworthy because of their still more purified, loving service. By the grace of the Lord, Arjuna was fortunate enough to have the fraternal service of the Lord as chariot driver, but the Lord did not award Arjuna with equal strength. The gopis, however, practically became one with the Lord by attainment of equal footing with the Lord. Bhishma's aspiration to remember the gopis is a prayer to have their mercy also at the last stage of his life. The Lord is satisfied more when his pure devotees are glorified, and therefore Bhishma Dev has not only glorified the acts of Arjuna, his immediate object of attraction, but has also remembered the gopis, who were endowed with unrivaled opportunities for rendering loving service to the Lord.
The gopis' equality with the Lord should never be misunderstood to be like the Sayuja liberation of the impersonalist. The equality is one of perfect ecstasy, where the differential conception is completely eradicated. For the interests of the lover and the beloved become identical. Комментарий. Благодаря глубокому экстазу любовному служению девушки в Раджа-Буни достигли качественного единства с Господом. Относясь к Нему как к равному, они танцевали с Ним, обнимали Его с супружеской любовью. В шутку смеялись над Ним и с любовью смотрели на Него. Несомненно, такие преданные, как Бхишма-дева, считают, что отношения Кришны и Арджуны достойны прославления, но отношения гопи с Господом заслуживают Его даже больше, поскольку их любовное служение еще чище. По милости Господа Арджуне посчастливилось пользоваться дружескими услугами Господа, ставшего его колесничим. Но он не наделил Арджуну равной силой. Гопи же, поднявшись на один уровень с Господом, фактически стали едины с Ним. Бхишма вспомнил гопи и в своем обращении к ним молил их быть милостивыми к Нему на последнем этапе его жизни. Господь получает больше удовольствия, когда прославляет Его чистых преданных. Поэтому Бхишма-дева не только прославлял действия Арджуны, которые непосредственно привлекали его, но и вспомнил гопи, которые, благодаря своему любовному служению Господу, получили уникальные возможности. Равенство с Господом, которого достигли гопи, не следует путать с саюджа-мукти, освобождением которого достигают имперсоналисты. Это равенство – совершенный экстаз, в котором полностью исчезает концепция отделенности, поскольку интересы любящих полностью совпадают. Lalita gati vilasa valguhasa pranaya nirikshana kalpi turumana kritamanu kritavatya unmadanda prakritimagan kila yasya gopavadva. Let my mind be fixed upon Lord Sri Krishna, whose motions and smiles of love attracted the damsels of Rajadam, the gopis. The damsels imitated the characteristic movements of the Lord after his disappearance from the rasa dance. Пусть же мой ум сосредоточится на Господе Шри Кришне. Его движения, взгляды, полные любви привлекли девушек в Раджадхаме Гопи. Девушки подражали характерным движениям Господа после того, как он исчез во время танца раса. Namo Vishnavadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastityade Shikarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkapataribhyas Chakrivas Sindhuvya Evacha. Paridana Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Karma Baladev Subhadra Shri Srimati Chaitanya Chandra Ki Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. Как жизнь сегодня продолжается. Well, nice to be here with you again. Замечательно быть с вами здесь опять вместе. Thank you for coming and being here with us. Спасибо, что пришли и вместе с нами здесь сейчас. This is all, this is pretty deep. This is pretty deep philosophy here. Здесь мы видим глубокую философию такую. Particularly, Srila Prabhupada is focusing on the type of oneness which
which occurs between devotees and the Lord. Здесь Прабхупада подчеркивает единство, которое возникает между Господом и Его преданными. Yeah, and particularly here with the gopis, who are the greatest devotees. И в частности здесь это относится к гопи, которые являются самыми чистыми преданными. But it also happens with others. И это также случается и с другими. A very interesting example, and it's like a very clear example of how the oneness works, is that between Lord Nityananda and Lord Chaitanya. И еще пример, как работает это единство, это в случае с Господом Нитянандой, с Господом Чайтаньей. Because Lord Chaitanya, he's Patitapada. Поскольку Господь Чайтанья является Патита Паваной, he just wants to deliver the fallen conditioned soul. Он просто хочет освободить падшие, обусловленные души. And in one sense, we can take it that is the essence of who or what he is. И тогда мы в этом случае можем принять, что это является его сущность, кто он есть на самом деле. Because, when we think of who is a person, how to identify a person, then we have to consider their character. И если мы хотим идентифицировать личность, значит, мы должны посмотреть на характер. So, the essence of Lord Chaitanya's being is that desire to deliver the fallen. И сущность Господа Чайтаньи – это освобождение падших. Yeah. So now, Lord Nityananda is in the mood of being his devotee. И Господь Нитянанда в настроении его преданного. And in fact, Lord Nityananda embraced that mood of Patita Pavan even more than Lord Chaitanya. И Господь Нитянанда принял или образно говоря, обнял это настроение Господа Чайтаньи даже больше, чем он сам. Yeah. The example is given of Jagaya Madha. И пример с Джагаем Мадхой. We all know the story very well. Мы все хорошо знаем эту историю. That Madai attacked Lord Nityananda. Мадай напал на Господа Нитянанду. Lord Chaitanya came with his Sudarshan chakra. Господь Чайтанья пришел со своей Сударшана чакрой. And he was going to destroy both Jagai and Madai. И он хотел уничтожить обоих, Джагая и Мадая. But Lord Nityananda, even though he was the one who was attacked, but he was so compassionate towards them. Но несмотря на то, что на Господа Нитянанду напали, он был так сострадателен к ним. And he was compassionate because in his mood of being a devotee of Lord Chaitanya. И он был сострадательным, находясь в настроении преданного Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya, you are Patita Pava. И он сказал: Господь Чайтанья, ты Патита Павана, and I'm your devotee. А я твой преданный. So I have to accept that mood of Patita Pava. И я тоже должен принять это настроение Патита Павана. Otherwise, how can I say that I'm really your devotee? А в этом случае, в другом случае, как я могу сказать, что я твой преданный? Yeah, so he accepted that mood even more deeply than Lord Chaitanya had it. И он принял это умонастроение более глубоко, чем имел Господь Чайтанья. Yeah, and he actually did deliver Jagai and Madai. И в действительности это он освободил Джагая и Мадхая. And he convinced Lord Chaitanya not to kill them. И он убедил Господа Чайтанью не убивать их. So, because
Lord Nityananda, as a devotee, had accepted the mood of Lord Chaitanya as his own. И поскольку Господь Нитянанда принял это настроение Господа Чайтаньи как свое собственное. And he had that mood of Lord Chaitanya even more than Lord Chaitanya had it. И он имел еще больше этого настроения, чем сам Господь Чайтанья имел. Therefore, Поэтому Srila Bhaktivinoda Thakur makes the point that in that sense, Lord Nityananda was more one with Lord Chaitanya than Lord Chaitanya was one with himself. Поэтому Бхактивинода Тхакур замечает, что в этом отношении Господь Нитьянанда был более един с Господом Чайтаньей, чем Господь Чайтанья был един с самим собой. That's interesting, isn't it? Yeah, that's really interesting. But it's true. Это интересно, но это правда. So that, it illustrates the principle of oneness between the devotee and the Lord very clearly. Это очень ясно показывает состояние единства между Господом и Его преданным. Here now the same principle is there between the gopis and Lord Krishna. И также этот принцип можно приложить здесь между Гопи и Господом Кришной. That Lord Krishna, he wanted to dance with the gopis. Господь Кришна хотел танцевать с Гопи. Not just dance, but have all sorts of conjugal exchanges with them in the context of dancing together. И не просто хотел танцевать, а хотел иметь с ними все виды супружеских взаимоотношений. Right. As Prabhupada says, they embraced him. Они обнимали его. They smiled at him. Они улыбались ему. And he smiled at them. И он улыбался им. He embraced them. И он также их обнимал. And they looked at him with a loving attitude. И они смотрели на него с любовью. And he looked at them with the same attitude. И он с таким же отношением на них смотрел. So there's that same type of oneness is there between them as between Lord Nityananda and Lord Chaitanya. И такой же вид единства между Господом и Гопи, как между Господом Чайтаньей и Господом Нитьянандой. You get the idea. It's a little, subtle. Это тонко, но вы как бы идею получили. And, Prabhupada, our acharyas, they say, this type of oneness with the absolute truth is a greater type of oneness than the impersonalists get. И Прабхупада говорит, что этот тип единства между Господом и преданными, он более высокий, чем имеют имперсоналисты. Yeah. The impersonalists, their type of oneness, it's just, you forget about your personal existence. И имперсоналисты, They forget about their personal. Имперсоналисты забывают о своей сущности, в единстве. And it's just, just a oneness of sort of just entering in. Это значит, как куда-то войти во что-то, слиться с чем-то. It is not very exciting. Это не очень так вдохновляюще. In fact, it's just sort of, just, there's nothing much very nice about it. Ничего в этом такого хорошего особо нет. But here in these cases, and with the gopis and Lord Nityananda, their oneness made
they were so ecstatic in their oneness. А здесь мы видим, что они были в таком экстазе, в экстазе из-за этого единства. They were just so ecstatic. We mentioned yesterday, they just couldn't, the gopis couldn't forget Krishna. И они были в таком экстазе, что не могли забыть Кришну. We mentioned yesterday, after Krishna left Vrindavan and went to Mathura, the gopis sometimes would try to forget Krishna. И вчера мы упоминали об этом, что когда Кришна ушел из Вриндавана на Мадхуру, гопи пытались забыть о Кришне. I'm going to forget Я собираюсь забыть, how Krishna danced with me, как Кришна танцевал со мной, how Krishna talked with me, как Кришна разговаривал со how мной, Krishna embraced me, как Кришна обнимал меня, how Krishna looked at me, как Кришна смотрел на меня, how Krishna garlanded me, как Кришна одевал гирлянду на меня. and many other things. I'm just going to forget them all. И я хочу все это забыть, много других вещей. But then they realized they couldn't forget him. И потом они поняли, что не могли его забыть. So that sort of oneness is extremely beautiful. И этот вид единства очень чрезвычайно прекрасен. Yeah. Whereas just, merging, losing your individuality, what's exciting about that? А что вдохновляющее в том, чтобы потерять и, значит, с чем-то слиться и потерять свою индивидуальность? I mean, it's just, there's nothing exciting about it at all. Ничего вдохновляющего в этом нет. As Prabhupada explained, the main sort of experience in it is relief from distress. И Прабхупада объясняет, что в основном это просто освобождение от страданий. Because they think that, being a person, it's so unpleasant. И в основном, почему так думаю, потому что, значит, что быть личностью, это очень не... то есть быть личностью, это не хорошо так. Yeah, just, people, when I'm a person, people mistreat me. Если я личность, со мной кто-то плохо обходится. I don't like that. Мне это совсем не нравится. I want to get free from that. Я хочу освободиться от этого. Yeah, when I'm a person, I have these senses, and they give me so much trouble. И когда я личность, мне столько проблем другие доставляют. I have this body, and it's just such a drag. А у меня это тело, и, значит, это тело, оно страдает. Плохо. Да, страдания. Yeah, particularly as you become old. Особенно, когда вы старым становитесь. I think I mentioned, didn't I, about old age? Yes. Yeah, old age. Я упоминал о старости. It's not for sissies. Нет, не для слабонервных, не для слабаков. It's too much. It's just too much. Слишком. So, Malchik, stay young. Оставайся молодым. Okay. Be like the 4 Kumars. Как 4 кумара, оставайся молодым. Right. So they feel like that there's so many problems involved with being a person. И так они думают, что столько проблем оставаться личностью. So better to stop being a person. А лучше прекратить быть личностью. And then there's no problem. Тогда нет проблем. But there's not really much of an experience of pleasure. Но, с другой стороны, нет возможности наслаждаться. Нет, как опыт. Опыт. Of наслаждения. Нет
какой-то опыт наслаждения. Yeah. Right, so Prabhupada gave a particular example to illustrate the situation. И Прабхупада дает пример, чтобы проиллюстрировать эту ситуацию. Back in the old days, В старые дни, I mean, yeah, in Europe, I don't know, 500 years ago, something like that, например, 500 лет назад, that, you know, they were very anti-witch. такие были ведьмы. Vedma, yeah, Vedma. Protiv Vedmi, whatever. And if they thought someone was a Vedma, Если они думали, что кто-то является ведьмой, they had a special test to, you know, find out whether you are or not. и у них была особая проверка, чтобы доказать это. They would tie you onto a chair, Они привязывали к креслу attach rocks to the bottom of the chair, и камень, значит, там снизу этого кресла. tie a rope to the top of the chair, И привязывали веревкой кверху. and then put you down in a whole big pool of water. И, значит, бросали в этот какой-то, не колодец, но какой-то резервуар воды No, for a couple of minutes. на пару минут. I don't know if you ever tried holding your breath for a couple of minutes. И, значит, там приходилось не дышать сколько-то минут. It's not easy. Это нелегко. Yeah, so they keep the person under the water for a couple of minutes, И так держали под водой несколько минут. then pull the person out, Потом оттуда его вытаскивали. and at that point the person is just desperate to breathe. И человек уже почти бездыханный там был. But now he comes out and he breathes. It's like, oh, this is wonderful. И тогда, когда была возможность дышать, появлялся, он думал, как замечательно. Until they put him back in the water. И опять его туда погружали в воду. And they do it a few times. И несколько раз так делали. Yeah. And if the person survives, И если кто-то выживал, then they understand this person must be a witch. значит, этот человек является этим колдуном или ведьмой. Otherwise couldn't survive. It's not А possible. иначе не выжить. So then they burn them at the stake. И тогда сжигали его. You know, they have a wooden pole, tie them to the pole and burn them. И у них такая была деревянная палка, и туда привязывали, там сажали и сжигали. And if the person, you know, in the water, out, in, out, if the person did not survive, А если кто-то не выживал после этих процедур, then they say, oh, was not a witch. Оказывается, это не колдун и не ведьма. Anyway, died. Такова жизнь. Ну, в любом случае, умирал или так, такова жизнь. Too bad. Да. Mistakes happen. Ошибки бывали. Yeah. So anyway, Prabhupada gave this example. И Прабхупада давал этот пример. Even that whole practice of putting people on the chair, etc., it was so common, it has a name. И настолько эта практика распространилась, что даже имя появилось в этой практике, назвали ее как-то. They call it the dunking stool. Dunking means... Yes, sinking. Dunking? Dunk, to dunk someone is in the water, that's dunking. То есть это называлось, ну, как бы, кресло погружения, что ли? Something like that. Yeah. So the idea is that when the person, you know, the person suffering under the water, Когда человек страдал под водой, then they pull the person out, and for a few seconds they can breathe. и когда его оттуда из воды вытаскивали, он несколько секунд мог дышать. And they feel, wow,
this breathing is just the most wonderful thing. И человек думал, что наиболее замечательная вещь – это просто иметь возможность дышать. So, that's like the impersonal liberation. Это сравнивается с имперсональным освобождением. Freedom from suffering. Освобождение от страданий. But we know that breathing is not very exciting. Но мы знаем, что это не слишком так вдохновляюще. Yeah, we are breathing. We're sitting here breathing. We don't even notice it. Мы даже не замечаем, что сейчас мы сидим и все дышим. So it's not so wonderful. Ничего такого особого, замечательного, So like удивительного. this, Prabhupada gave this example to illustrate the experience of liberation of the impersonalist. It's just relief from distress. И то же самое освобождение имперсоналистов, это просто какое-то освобождение от страданий. Yeah, okay. So here then the gopis are being focused on. И гопи здесь были сосредоточены, сфокусированы. They, as Prabhupada says, they attained qualitative oneness with the Lord. Они достигли качественного единства с Господом. In all these different ways, by dancing with Him. Разными путями танцуя с Ним. They danced with Him, He danced with them. Они танцевали с Ним, Он танцевал с ними. His mood in dancing with them was the same as their mood in dancing with Him. И у них было одинаковое настроение во время танца. Yeah, so there was oneness in that experience for both of them. И так они испытывали это единство. And they would embrace Him, and He would respond in the same way. Они обнимали Его, и Он таким же образом отвечал им. They would have a mood of love and embrace Him, and He would have the same mood of love and embrace them. Они имели определенное настроение любви и обнимали Его, и Он также имел такое же настроение любви и также обнимал их. So like this is the same type of oneness in principle as the oneness of Lord Nityananda with Lord Chaitanya. И такой же принцип приложим к единству Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды. So now the previous verse, do you remember who Bhishma was talking about? Помните ли прошлый стих, о ком говорил в нем Бишма? I'm testing you. Я проверяю. Before the previous verse 39 treats it. Yeah, yes. The previous. The examples Arjuna. Пример с Арджуной. Yeah. Arjuna. Because Bhishma, Arjuna, they're both warriors, and they met in the battle of Kurukshetra. И Кришна и Арджуна обои... Бишма и Арджуна обои, значит, воины, и они встретились в битве на Курукшетре. So there's some comparison can be made between them. И может быть здесь сравнение между ними. And Bhishma is referring to that and saying that Arjuna's position, his situation in the battle, was really wonderful. И Бишма здесь говорит, что положение Арджуны в битве на Курукшетре было действительно очень замечательным. And yeah, but Bhishma's situation was more wonderful than Arjuna's. Но положение Кришны было еще более замечательным, чем положение Арджуны. Бишма. Situation of Bhishma was even better. Положение Бишма было лучше, чем положение Арджуны. Лучше, чем положение Арджуны. Yeah, right. I mean, they can both be compared, but still, in that comparison, Bhishma's better. Между ними могло быть сравнение, и в этом сравнении положение Бишмы лучше.
Arjuna got mercy from Krishna that Krishna was driving his chariot. Арджуна получил милость от Кришны, когда Кришна управлял его колесницей. But Bhishma, he got more mercy because Krishna fought with him. А Бишма получил больше милости, поскольку Кришна сражался с ним. Yeah, you know, Arjuna, particularly if Krishna is driving the chariot, but they're both on the same level physically in the chariot. Допустим, Кришна управляет колесницей, и они физически на одном и том же уровне находятся. In other words, Arjuna's in the front, Арджуна впереди, driving the horses and everything. управляет колесницей. Krishna's in the front, Arjuna's behind. Арджуна сзади, Кришна спереди управляет колесницей. So, Arjuna has to ask Krishna, could you just move aside, then I can fire my arrow? И Арджуна говорит Кришне, можешь немножко подвинуться, я тут сейчас выпущу стрелу. So therefore we refer to that other idea, you know, which we heard of. Поэтому мы здесь упоминаем другие идеи. Pomnaja, that Arjuna is behind, but on a higher level. Арджуна сзади, но на более возвышенном сидении находится. Anyway, so but the thing was, Arjuna got mercy. И, другими словами, Арджуна получил милость. You know, there's very nice pastime in Chaitanya Charitamrita. И есть очень замечательная игра, описанная в читании Чаритамрити. Lord Chaitanya stayed during the rainy season in Sri Rangam. И Господь Чайтанья остановился на время сезона дождей в Шри-Рангаме. And every day, a few times a day, he'd go and see the deity. И несколько раз в день он ходил в храм, чтобы увидеть божество. Yeah, the deity is very beautiful deity there. He's Lord Vishnu lying down. И там прекрасное божество, Господь Вишну, которое лежит. And so Lord Chaitanya is going and coming out a few times a day. И Господь Чайтанья ходил несколько раз в день так. And he noticed in the area just before the entrance into the darshan place, there's one devotee sitting there every time. И он заметил, когда проходил каждый раз, чтобы получить даршан, что там один преданный сидит. Just like the Shemya. What? Как же. Yeah. Except now this devotee has a book. У этого преданного книга была. And he's looking at the book. И он держал книгу. Like really. No, he's studying the book. Как будто он изучал эту книгу. And Lord Chaitanya saw this and he thought, oh, that's interesting. Господь Чайтанья увидел, подумал, как интересно. Слышите? Это достаточно громко. Okay. You're very, peaceful devotee. So, Lord Chaitanya noticed there's this devotee there like all day with the book, and sometimes tears of ecstasy are coming from his eye. Господь Чайтанья заметил, что предан целый день с книгой, иногда слезы экстаза у него текут. So he thought, oh, yeah, he's a great devotee. Должно быть какой-то великий преданный. But then he saw sometimes some other local devotee would come by and stop by that devotee and speak to him. И заметил еще какой-то другой местный преданный тоже останавливался возле этого преданного и что-то говорил ему. And sometimes when that other devotee would speak to him, he would laugh like he's making fun of the devotee with the book. И было видно, что тот преданный говорил и шутил над ним и смеялся. Как
like like the devotee with the book is stupid. Это выглядело так, что преданный, который с книгой, он выглядел глупцом. Right. So Lord Chaitanya decided to go speak to that devotee. И Господь Чайтанья решил подойти и поговорить с этим преданным. So he asked the devotee, what are you doing here every time? И он спросил этого преданного, а что ты здесь каждый раз делаешь? And the devotee said, well, my guru ordered me to read Bhagavad Gita every day. Мой гуру приказал мне читать Бхагавад-гиту каждый день. So, here I am, this is Bhagavad Gita, and here I am every day. И вот Бхагавад-гита, и здесь я каждый день. And Lord Chaitanya said, well, that's very nice. О, это очень замечательно, сказал Господь Чайтанья. But why is it some of these other local devotees come by and they laugh at you like you're doing something stupid? И почему тогда другие местные преданные подходят и смеются над тобой, как будто ты что-то глупое делаешь? And the devotee said, well, they're local people, they know me, and they know I am illiterate. А эти местные люди, они знают, что я неграмотен. Yeah, I didn't know it, but anyway, okay. Yeah, and so they come and they make fun of me. И они приходят и смеются надо мной. Oh, Panditji, what verse are you reading? О, пандит, какой стих ты читаешь сейчас? Я не знаю. А я не знаю. I just look at the page. Просто смотрю на страницу. And so like this, they sort of mock me. Просто надо мной насмехаются. Yeah. And Lord Chaitanya said, okay, all right. But why is it though that sometimes I see you there, you're looking at the book, and tears of spiritual ecstasy are coming from your eyes? Тогда почему иногда я вижу, что у тебя слезы идут из духовного экстаза? And the devotee said, sometimes I look at the picture on the cover. Иногда я смотрю на картинку, которая на обложке. And there I see, there is Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И я вижу, что там Кришна, Верховная Личность Бога. And he is driving the chariot И он управляет колесницей for his devotee Arjuna. своего преданного Арджуна. Arjuna's the devotee. He should be driving the chariot for Krishna. Арджуна это преданный, он должен быть колесничем Кришны. Because driving a chariot, it's not high-class work. Поскольку управление колесницей это не деятельность такого высшего порядка. It's for a sutra to do. Это только для шудр. But Krishna, he is so kind to his devotee. He takes the role of a sudra to help his devotee. Но Кришна такая замечательная личность, что он принял роль шудры, чтобы помочь своему преданному. So when I see this picture, and I just think how kind Krishna is, I become overwhelmed. И когда я вижу эту картину, как Кришна управляет колесницей, то я становлюсь, меня переполняют эмоции. Как милостив Кришна, то тогда меня переполняют эмоции. Right. And I just cry. I just cannot stop myself. И я не могу остановиться, плакать. And Lord Chaitanya said, actually, you may not have read Bhagavad Gita, but you have understood Bhagavad Gita. И Господь Чайтанья на это сказал. Может быть, ты и не читал Бхагавад-гиту, но ты понял Бхагавад-гиту. In fact, you are the authority on Bhagavad Gita. И в действительности ты являешься авторитетом Бхагавад-гиты. So like this, Arjuna is glorified because of Krishna driving the chariot for him. И Арджуна здесь прославляет, потому что Кришна управлял его колесницей. And Bhishma appreciates that. И Бишма ценит это. That, wow, look at the good fortune of Arjuna. Посмотрите на великую удачу Арджуны.
but Prabhupada explains here that the gopis can be appreciated even more than Arjuna for the mercy they got. Но Прабхупада говорит, посмотрите здесь, что гопи могут быть оценены больше, потому что они больше получили милости. Right. So therefore, Bhishma is saying here, let my mind be fixed on Lord Krishna, who's dancing with the gopis. И Бишма говорит здесь, пускай мой ум сфокусируется на Господе Кришне, который танцует с гопи. Когда он танцует с гопи. And, also he was thinking, let me remember Krishna who drove the chariot of Arjuna. И пусть я помню о Кришне, который управляет колесницей Арджуны. But even more so, let me remember Krishna who danced with the gopis. И более того, я хотел помнить о Кришне, который танцует с гопи. Yeah, Arjuna, the relationship was nice. Отношения были очень замечательные. With Krishna. С Кришной. But, Prabhupada makes the point, he didn't get the same equality. Но он не получил вот этого единства. Yeah. Равенство. Разница была. Yeah. Потому что Кришна никогда не дал ему, как сила, как его сила. Да, то есть не наделил его одинаковой силой Кришна Арджуна. Excuse me. If you were translating into Estonian, I wouldn't be able to do this because I wouldn't understand a thing. Anyway, it's okay. So, yeah. So yeah. Bhishma Dev is relishing like this, and he is just coming to the point of leaving his body. И он здесь наслаждается вот этим, и как раз этот момент, когда он собирается оставить свое тело. Yeah. Some acharyas say that the reason Bhishma fought against Krishna and the Pandavas, even though he's a great devotee, is as follows. There's a reason. Есть причина, почему Бишма сражался против пандавов и Кришны, хотя он был таким преданным. Да. Потому что he used to eat food cooked by Duryodhana. Потому что он ел пищу, которая была приготовлена Дурьодханой. Вы слышали об этом? Yeah, that's what they say. And you are what you eat. А вы есть тот, что вы едите. That's the saying, Bhagavarka. So Duryodhana had such an offensive mentality, it went into his food. Дурьодхана имел такое оскорбительное настроение, что это все входило в пищу. And Bhishma took that in when he ate the food. И Бишма это внутрь принимал, когда он ел пищу. So even though he's a Mahajan, he's one of the 12 Mahajans, but he fought against Krishna. И хотя он один из 12 Махаджан, он сражался против Кришны. Yeah. So they say that therefore, in this situation here, now Bhishma's lying there with arrows just through his entire body. И поэтому здесь лежал Бишма весь проткнутый стрелами по всему телу. So he waited before making these points and addressing his situation. He waited till the blood had drained from his body. Он ждал, пока вся кровь выйдет из его тела. So the effects of Duryodhana's food would be drained out of his body. Чтобы все последствия принятия пищи от Дурьодхана, они вместе с кровью вышли. Они говорят, они
They say that. Они ачарьи говорят. I mean, yeah, acharyas. Anyway, Prabhupada doesn't talk about that. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Any comment, question, criticism? Комментарии, возражения. Yes, Prabhu. Maharaj, I'm sorry. If some devotee will meditate, for example, for Bhakti-Rabba Maharaj in the moment of the death, for Bhakti-Rabba Maharaj who is playing football, for example, or Srila Prabhupada in childhood was a goalkeeper in football team of his school team, like this. It's not pure devotional service, but some activity. What will in this situation? Okay. Вы можете переводить? Что если преданные будут медитировать на Бхакти-Вайбхаву с вами, который в футбол играет, или на Шрилу Прабхупаду, который в дни его молодости был вратарем в футбольной команде студенческой. А? В момент смерти. Yeah. Куда? Куда попадет? Anyway, the thing is, I would say the first thing is, Я бы сначала сказал, the первую в первую очередь, if they're going to think of Bhakti Vaibhava Maharaj, they're going to think of him preaching Krishna consciousness. They're not going to think about some childhood leela, funny thing like that. Ну, я бы сказал, что они будут думать о нем как о проповеднике, как он проповедует, а не какие-то там эти детские игры. Поэтому я думаю, что вы можете думать on your own, okay? No, yeah. It'll just naturally come in a more Krishna conscious way. Это естественно исходит таким образом в сознании Кришны. Prabhupada said that if at the time of death you are having difficulty remembering Krishna, И если в момент смерти у вас трудности с тем, чтобы помнить о Кришне, Prabhupada сказал, that Krishna will come and force his way into your mind. и Кришна тогда придет сам в ваш ум насильным образом. And not a soccer ball. А не о футболе будет думать. Anyway, very good. It's a trick question. Anyone else? Any other problem? Махараш, вы вчера говорили о том, что есть категория людей, которые настроены миролюбиво. А есть категория людей, которые вот вы встретили солдатов, да, солдаты, которые хотели сражаться. Вы узнали, что они хотят сражаться. Вы сказали, что это вот категория людей, которые хотят сражаться. Но с другой стороны, вот в стихе, в Шримад-Бхагаватам, в первой главе, в 10 стихе, там говорится, что признак Кали-юги, что мамда сумамда мудре. И что в Кали-юге все друг другом сражаются, что вот, соперничают между собой, не понимают друг друга, это вражда. И получается, что не все кшатрии. So what's the question? Are they all kshatriyas now? Oh, okay. You know, the thing is, and Srila Prabhupada Gavarita Betam, chut chasta. A little often, right? Chasta. Часто. Yeah. Что сейчас, конечно, у нас нет как чистый браман или чистый шатрия, чистый вайшя, судра. Но есть люди, у кого есть
как симптом, нисколько, может быть, не как, like Kshatriya, 100%. No, меньше, может быть, 50% или что-то так. Like the Sudras, the laborers, now they don't like working. Как сейчас, например, эти рабочие шудры, но им работать не нравится. Like classical Sudra, he wants to work. Но классический шудр, он хочет работать. I remember when we were on Padayatra, Я помню, когда мы были на Падаятре, we had 2 bullocks. у нас было 2 телеги, да, телеги. Like Wiki, С быка, да. Bulls, you said bulls. bullocks. Bullocks, ну, телеги с быками. And in the morning, early morning, they'd come over, they'd stand by the chariot and wait there. И они стояли с утра, эти быки, ждали колесницу. Yeah, they wanted to pull the chariot. Они хотели тянуть колесницу. But the Sudras, they like sleeping. Но шудры, они там спят. Yeah. So, but there are people with Brahminical tendencies, Есть люди с такими браманическими тенденциями, Kshatriya tendencies, с задатками кшатри, and definitely Vaishya tendencies. и также с качествами вайшьев. But they're not pure. Но они не чистые. But it's part of the human condition to have some characteristics like that. Но это часть человеческой природы, какие-то иметь качества, характеристики. Am I addressing your point? Как-то. Не совсем. Я другое имею в виду. It's a different point. Yes. Я имею в виду другое. Okay. Я Sure. имею в виду, что сейчас в Кали-югу все друг с другом сражаются. Okay, they fight. Yes, fight. Yeah. Rivalry. The Kshatriyas or the... Everyone. И они все противоречия, находят друг друге противоречия. And they find some controversies Some reason in to each other. Okay. И вы вчера говорили, что некоторые люди любят сражаться. Некоторые. Negatively. Some of people, they like To fight. Yeah. Люди сейчас все друг с другом сражаются, потому что это признак Кали-юги. It's a Kali-yuga. It doesn't necessarily, if people just like fighting, doesn't necessarily mean that it's a Kshatriya tendency. Сейчас, если люди сражаются, это не обязательно, что у них есть эти качества кшатри. With some people, it is. У некоторых есть, да. But not with everybody. Но не у всех. Some people, it's just their selfishness or their desire to seem better than another person. Но эгоизм проявляется или желание казаться лучше, чем кто-то другой. Yeah, so it's just mandasу manda mataya. It's part of that. И вот это мандасу манда матая, это часть этого. Yeah, it's not really a symptom of varnashram. Это не является симптомами варнашрама. Спасибо. Mataji. Отлично, спасибо большое, Ваше Святейшество, за вашу лекцию. Вот у меня был такой вопрос, что как проявляется имперсонализм в нашей повседневной жизни? Ну, чтобы понимать, вот я имперсоналист или нет. Вот. Но вот сейчас, когда Гаура Хари Прабху он задавал вопрос, я поняла, что вот этот
вот эта воинственность, это и есть проявление имперсонализма. Правильно или нет? Потому что ну, я так думаю, что имперсонализм, когда я думаю о себе, вот о себе, все остальные враги. А если я преданный, то я буду думать о Кришне, а ему понравится это или нет. И тогда я же не буду воевать тогда. Okay. What are some symptoms of impersonalism? Yes, how it manifests in our life, and if I am a devotee, I will not I will not have rivalry and to fight with others. Yeah, okay. Что это и есть проявление имперсонализма? Are the symptoms of impersonalism if we think ourselves better and so on? Это возможно. Вы знаете, in general, symptoms of impersonalism just in human society. В общем, проявление имперсонализма в человеческом обществе, Как, например, abortion. например, это аборты. Yeah, там это не человек, Там это вещь, right? It's a thing. И поэтому, to kill the thing, there's nothing wrong with that. ничего плохого нет в том, что просто... Понимаете? That's impersonal because it's not a person. Потому что это не личность, такая проблема. Или, вы знаете, how to say, черные люди, black people. У черных людей. Yeah, in South Africa, they were legally less than white people. То есть официально черные люди, они как бы расцениваются менее такими важными, чем белые. Невозможно жить, где белые люди живут или работать, невозможно делать бизнес, невозможно. Но белые люди, они могут делать, как они хотели, потому что черные люди, они не как настоящие люди. Настоящие. Настоящие Plural. Yeah. Они не как настоящие, они меньше, чем люди. Да, или, вы знаете, женщины 100 лет назад не было возможно для женщины, they weren't allowed to vote. Не могли голосовать женщины. Потому что они меньше, чем мужчины. Потому что они крутой люди. Really, it was like that. And even now, ladies do the same job as a man. Often they get paid less. Но обычно сейчас такое встречается, что женщины за ту же работу меньше денег получают. And this is all connected with impersonalism. Это все связано с имперсонализмом. And that's why Prabhupada emphasized the real problem is impersonalism. Поэтому Прабхупада говорит, что основная проблема это имперсонализм. Yeah. And with devotees, это возможно, что я могу думать, что кто я Брахман, а вы кто вы? Вы просто получили первое посвящение. У меня есть второе. Вы меньше, чем я. Понимаете? Yeah. Does that make sense? So
this is impersonalism. Так, это имперсонализм. И Prabhupada сказал, что преданный, который, how to say, anyway, devotee who's cleaning the temple Прабхупада сказал, что преданные, которые храм убирают, is not less than the pujari worshipping the deity. он не ниже, чем пуджари, который проводит поклонение божествам. And if we think, if the pujari thinks, look at him, he's just, insignificant devotee, that's impersonalism. Если пуджари думает, вот, посмотрите на этого, кто убирает, он просто какой-то незначительный преданный, вот это имперсонализм. So it is there in Krishna consciousness. Это и есть сознание Кришны. Yeah. А можно сказать, что вот имперсонализм — это когда люди думают одинаково, делают одинаково все и говорят одинаково. It's a type of Это impersonalism. вид There are имперсонализма. different categories. Разные категории. Yeah. And these where we consider like speciesism. И там разные виды есть. Right? Я человек. Я могу убить как животных. И есть, потому что они меньше, чем нас. That's impersonalism. Я имею в виду вот в прошлом, например, Пишма, Арджуна — это были яркие личности, у которых было свое мнение. И вот сейчас как бы людей сформирована пропагандой, да, вот, общее мнение, да, на современных людях. То есть у них нет своего мнения, да, у них вот есть общие такие понятия разные. Can you just clarify that? He said there is propaganda and people, they have no their own opinions. They just think like propaganda says. Yeah, that's impersonalism. Это тоже имперсонализм. That's a part of it. Это тоже часть имперсонализма. Impersonalism is like almost all pervasive in human society. Имперсонализм всепроникающий в человеческом обществе. In many different ways. Это многими путями проявляется. And we have to use our intelligence to understand and see that's impersonalism. That's impersonalism. И нам нужен разум, чтобы увидеть это там, это здесь. And that will be an impetus for us to preach more. И это для нас должно являться импульсом, чтобы проповедовать больше. Например, if we think, I'm a devotee, I'm okay, and the rest of the people, they're all going to hell. That's their problem. Если мы думаем, я преданный, у меня все хорошо, а остальные люди, они идут в ад, это их проблема. Это их проблема. But I'm all right. Да, со мной все в порядке. Haribol, for me. It's sort of, it's not fully personal, put it that way. Но это не очень личностный такой подход к проблеме. But it's more personal to think, okay, how can I help them? Более личностно будет это, как я могу помочь им. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.